قصد الغوث إنياس بهذا السير في الناس إمادة شرك الناس يوسوس مفسد العقوى تراه اليوم في مصر بمكة أو كانوا طورا فيرشد كلهم فورا إلى منهاجه الأقوى بنو الإسلام وافوا كذا الأنصار لبوا يهود القدس أدوا بصدق القلب لا دعوى فنادى المشرق الأقصى طلبا mutum yana tare da wanda yake so sannan kuma annabi ya fara a cikin hadisi yace inna lillahi ibadan idza ru'u zikrallah Allah yana da wasu bayi daga an ga wadannan bayi sai a tuna da Allah tare da muke yi a nan dan tunawa da Maulana Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu saboda akwai wata haske da ya dora daga hadarar ubangiji duk lokacin da za a ambaci Allah za a ambaci manzo Allah za a ambaci irin su Shehu Ibrahim mawaƙin manzo Allah yana cewa wala hayati dhikrakum idza kuntum anna ala inna tizkara al-ahibati wa ishna ya rasulullahi muna rayuwa ne da tunawa saboda tunawa shi yake ɗebe mana kewa to tunawa da masoyin manzo Allah irin Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu to shi ma yana ɗebe mana kewa to alhamdulillah a gurguje abinda aka ce zan gabatar wato darussan koya ne daga ruhul adab littafin Maulana Shehu Ibrahim wanda shine littafi na farko da Shehu Ibrahim ya fara rubutawa a rayuwarsa kuma Shehu Ibrahim ya rubuta wannan littafi yana kai shekara 20 da wani abu amma ya rubuta wannan littafi wanda littafin nan ya kunshi dukkan wasu abubuwa da darussa da ilmomi wanda za a buƙace shi a cikin tasawuf to wannan littafin ya kunshi shi littafi ne wanda yake a mazaunin dustur ne min da satirin tarika wani kundi ne na kundi da muke da shi a cikin dukkan ɗariƙuwa da riƙar Shehu Tijjani ba kawai don haka wannan bahasi na wani yi mai suna da nailul arab fi durusil mustafa da min kitabi ruhul adab da Sheikh Ibrahim Inyass radiyallahu anhu wato nailul arab al-arab bil hamza wanda yake nufin nailul munya kenan samun abun buri cikin darussan da za mu koya daga littafin Maulana Shehu Ibrahim Inyass radiyallahu ta'ala anhu wannan littafi ne na ruhul adab to saboda gudun lokaci a cikin bahasin nayi fasula guda uku wanda kowane fasali yana dauke da mabayis a cikinsa to amma dai a takaice insha Allah farkon bude wannan wato abu da zamu cira daga cikin wannan al-mabhasul awwal mabhasi na farko abin da zamu cira darasin da zamu fara cira kai tsaye daga cikin littafin Maulana Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu al-adabi shine tasisu tariqati tijaniyyati ala al-kitabi was-sunnah wal-amr bi-tamassuk biha wa takwil shuru'iha al-muqarrara wa ta'zim aliha jami'an wato kafa wannan ɗariƙar samu ta tijjaniya a kan littafin Allah al-Qur'ani da sunnar manzo Allah da riko da wannan ɗariƙar tamu da cika sharuɗanta wanda yake ya sun tabbata daga Shehu Tijjani da kuma girmama ahalin dukkan wannan ɗariƙa gaba ɗaya a farko Maulana Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya fara bayan ya yi bismillah wannan littafin sai ya ce ga guzirin da yake so ya bamu sai ya fara da faɗin sa nasihatun minni ila ikhwani faltamsiku tariqatat tijani tariqu ma'al fadl bir ridwani usisa bis sunnati wal furqani Maulana Shehu Ibrahim yake cewa nasiha nake so zan gabatar wa ƴan uwa masoya cewa su rike wannan tariqar ta Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala domin ɗariƙa ce ta tsantsan falala ta yardan Allah ɗariƙar nan kuma usisa an kafa ta ne bis sunnati wal qur'ani ta hanyar sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma alqur'ani da haka idan mun dubi ɗariƙa gaba ɗaya Maulana Shehu Tijjani idan ka tashi kulasa ɗariƙa gaba ɗaya zaka ga arkanin da aka gina ɗariƙa akai abu ne guda uku amudi na farko shine istighfari amudi na biyu shine salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amudi na uku shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam to waɗannan abubuwa idan istighfari da salatin manzon Allah da la ilaha illallah su ne dariƙa zamu ga Maulana Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala bayi da hannu a cikin dariƙa kwata-kwata dan haka Shehu Tijjani yake cewa shi kansa in ya tashi wani mutum tijjani yakan ce ni ma mukaddami ne a cikin wannan ɗariƙan annabi Muhammadu saboda ne shehu kafin shehu tijjani manzan Allah ne ya zo da istighfari ya zo da la ilaha illallah ya zo da salatin manzan Allah da haka shehu tijjani ne ya zo ya faɗi wannan abun tahsilul hasili ne yana faɗan abin da manzan Allah ne ya faɗa
ba dan komai ba saboda zukata za su samu rauni sai Shehu Tijjani ya fito da wasu adadi da manzo Allah ya sa waɗannan adadin ya dora mutane akai adadi na istighfari adadi na salatin manzo Allah adadi na la ilaha illallah Allah yana faɗa kai istighfari wal mustaghfiruna bil ashar wa bil ashari hum yastaghfirun sannan kuma daga ciki abin da ya sa Maulan Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala ya bambanta da ɗariƙarsa ta bambanta da dukkan sauran ɗariƙu duk wani abu na in dai falala ne mai sunan falala Allah ya yi shi a cikin al'ummar manzo Allah to sai ka samu waɗanda suke kan gaba a wannan falalan da Allah ya almajiran Shehu Tijjani saboda babu ɗariƙar da ta kai tasu tsafta babu ɗariƙar da ta kai kowace ɗariƙa suna tsafta amma kamar nasu babu ɗaukaka kamar ɗariƙar su babu saboda me a cikin istighfarin nan da Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu ya bamu za ka samu istighfari yana da niza guda uku nizar istighfari na farko za ka samu tamfatin bihi abwabul khair duk wani abu da kake nema na alkhairi yana cikin istighfari Allah yana gaya mana fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a 'alaykum bidrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara in kana yin istighfari za ka samu inda Allah zai gafarta maka laifin ka na farko kenan inda wuka na gafara na biyu ruwa kuke so yursilu as-samaa'a 'alaykum bidrara kudi kake so wa yumdidkum bi amwalin Allah zai maka madadi na kudi ba kudi za a baka kawai madadin sa za a maka wani dukkan da abuwale ya'ya kake so wa banina akwai korama da jannatai ala gonaki kake so wa yaji Allah kun jannati wa yaji Allah kun anhara haka Allah ya faɗa a cikin alqur'ani saboda fa'idar istighfari fa'idar istighfari na biyu dukkan wanda yake istighfari musamman yana cikin tariƙar Shehu Tijjani duk wata wahalhalu na duniya dukkan wahalhalu Allah yana dauke musu shi Allah yana faɗa wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun Allah baya taba azabtar da al'ummar manzo Allah matukar suna yin istighfari da ga Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala ne yace a rika istighfari sa'annan kuma za ka samu istighfari dukkan wani abu da zai ƙara wa mujtama'a ƙarfi zai ƙara maka ƙarfi a mazaunin ka kai na dan adam in ka rike istighfari akwai shi Allah yana cewa ya qawmi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa'a 'alaykum midrara ya ku jama'a ku yi ta istighfari kuna neman gafarar Allah Allah zai bude muku kofar sama za ta zama da tana zubar muku da ruwa sa'annan wa yuzidkum quwwatan ila quwwatikum Allah zai ƙara muku ƙarfi akan ƙarfin da kuke da shi daga cikin fa'idar istighfari na hudu akwai alhayat wanda take as-sa'ida rayuwa mai daɗi mutum yana yin istighfari Allah yana faɗa wa anastaghfiru wa qum summa tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma in kuna yin istighfari Allah ya ce ku ta yin istighfari ku ta tuba Allah zai ce da ku rayuwa mai daɗi zai ƙara muku dukkan wani abu da kuke nema to Shehu Tijjani ya ce a rike istighfari gaba na biyu shine salatin manzo Allah salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana faɗa cikin alqur'ani inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima cikin wahadaniyar Allah da daukakarsa Allah ba abin da yake duk wani abu da aka ce bauta ne sai dai bawa yayi amma Allah baya yi duk wani abu da zaka dauka amma banda salatin manzo Allah Allah sai ya fara da kansa yace inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi Allah da mala'ikunsa suna yi wa annabi salati kuma mu'mine ku yi wa manzo Allah salati manzo Allah yana faɗa yana cewa zayyinu majalisakum bis salati alayya ku yi ta kawata guraren zaman ku da yawan bin salati wata rana manzo Allah ya shigo ɗakin da Aisha tana dinki allurar ta sai ta faɗi bata ga allurar ba annabi na shigowa saboda hasken jikin annabi Muhammad sai ta ga allurar ta tana daukan allura sai ta daga kai ta kalli manzo Allah ce mai baiti guda biyu tace wa ajmalu min kalam taqaini wa akmalu min kalam talidin nisa kuritta mubarra'an min kulli aibin ka annaka qad kulikta kama ta shawo tace mai kyau irin ka ido na bai taba gani ba cikakken mutum ya rasulullahi ba a samu wani mace da ta yi cikakke irin ka ba ya rasulullahi kaman ka ce wa Allah ya halicce ka irin yadda kake so ma'ana da Allah ya ajiye manzo Allah yana halittar annabi in ya halicci hancin manzo Allah sai ce a duba ya rasulullahi hancin yayi manzo Allah sai ce yayi idan fa yayi annabi ya ce yayi bakin fa yayi kamar Allah ya halicci manzo Allah irin yadda annabi yake so sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah ya ga sai dariya sai ya ce wa nana Aisha alwailu kullu alwailu liman lam yara tace annabi ya ce mata azaba ya tabbata ga dukkan wani wanda ba zai gani ba manzo ta ce waye ba zai ganka ba wani matsiyaci ne ba zai ganka ba ya rasulullah manzo Allah sai ce al-bakhil barwaci tace wa man al-bakhil waye barwaci sai manzo Allah ya ce man kuntu inda huwa la yusalli alaihi shine wanda aka ce annabi bai ce sallallahu alaihi wasallam ko wannan shine fa'ida daga cikin salati
manzo Allah ya ce ku kawata guraren zaman ku da yin salati da ga Shehu Tijjani ya ba mu salati musamman salatul fati yace a rike ta tana da alkhairi daga abinda aka kafa dariƙar Tijjaniya a gaba ita ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah an kafa dariƙar Tijjaniya akan la ilaha illallah wanda wannan la ilaha illallah din ita ce ginshikin komai da komai Maulana Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu ya ba mu la ilaha illallah saboda Allah ne ya ce mu dinga yawaita la ilaha illallah manzo Allah yana faɗa a cikin hadisi qulu la ilaha illallah tuflihu ku ita cewa la ilaha illallah za ku rabauta manzo Allah ya ce afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah mafi girman abin da na faɗa da ni da annabawan da suka zo kafina ji manzo Allah ya ce la ilaha illallah da aka maulana sahibul waqti maulana Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yake magana akan dariqa yace alaikum bihablillahi lil abd wasikan fanajun يناوي الذكر نهج شقائي وإن قلت هل ذا الورد نهج محمد أقول نعم وردي لدي سفائي فما الورد إلا الذكر لله وحده تسلي على المختار خير ورائي فما فيه ذكر الشيخ أو ذكر غيره فولدي لداء العبد عين دوائي رويدكم ولا تنكروا عن جهالة لبغي وعدوان وعين جفائي Maulana Shehu Ibrahim ya ce ku rike wannan igiyar Allah ce mai karfi ya ce duk wani hanyar da zai dinga nuna wa mutum ya bar zikiri wannan hanya ce na lalatattun mutane in ka ce wannan dariƙar tamu hanyar manzo Allah ne Shehu Ibrahim ya ce zan ce maka na'am wannan wuridin ina yin sa ne dan ruhi na ya tsarkaka wannan zikirin ba ko wannan wuridin ba komai bane a cikin sa sai ambatan Allah sai salati wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu ambatan shehi mu a ciki babu ambatan ko iyayen ku uwaye ba wanda yake zuwa wuridin muna maraba da zuwan shugaban majma'u akramakumullah muna barka da zuwa shehu da yawa bakar shugaban majma'u akramakumullah muna barka da zuwa na'am shehu ya faɗa haka to daga ciki yan uwa a ciki maulana Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala maulana Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala ya kawo sharuɗa na ɗariƙar Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu wanda yake magana akai yace falasta fi amzi tariqi tarwahu illa idza kunta dawaman tasluhu mukaffilan Inyass anta ma'muli wa mashrubi wa ma'quli wa masusi wa maquli wa fi qalbi lakum maswa fa dhikruka sayyidi shughuli ajal wallahi asuli حياتي وبعدها مالي فلا لا من الهلوى أباك الله يا كتب نعم ما قد حوى الكتب كفى ما قدر القلب فلست بمدرك الشهوة مقامك ليس يدريه سوى مولاك مودي وأحمد من يناجيه فيا بشرى بذا النجوى فحكم نظم إيماني فتل عند بخيراني قديم شيء تجاني ينادي ربه صفوا بيا الله يا أحد ويا ربه يا صمد ويا من لا له ند ويا من لا له شروى